Hello everybody. أهلا وسهلا فيكم اليوم. We'll start in functions. Function in Python. We'll start by introduction. Build in 69 functions. There are 69 functions built in Python. This is advantage. This is a very big advantage that Python has 69 functions. Then we'll define function and its characteristic, customize function. In this, we will create a function. Then we'll talk about Python standard library, then a random number generation that you omitted or removed in programming 1 in C language in previous course. So بالكورس السي programming 1 بالسي لما اخذتوه بعتقد random number generation قطعوا عنه بالسي. اوكي فرجعنا جبناه لهون. اوكي هنحكي على math model functions تابعه للماث. اوكي كثير مهمه. وشغله في شغله اسمها args, arbitrary argument lists. This is new in Python. اوكي مش موجوده. It's not exist in C. Okay, this is new in Python. Then something called methods. What are the methods? Then some scope rules and advanced, a deeper look. For some examples, advanced code. Here we start advanced code. Okay? This lecture or this chapter, maybe it needs about 3 or 4 lectures. Okay? We need maybe 3 or 4 lectures to handle all of this. Today, we'll talk about function. What is the definition of function? شو هي الفانكشن؟ بشكل عام, in general, experience has shown that the best way to develop and maintain a large program is to construct it from smaller, more manageable pieces. يعني إذا عنا كود كبير, بروجرام كبير, بدنا نشتغل على بروجرام كبير, ما فينا نشتغله دايركتلي دغري كبير. تتجزأ هالبروجرام لسب بروجرامز, لسمول بيسز. اوكي, سمول بروجرامز بصير في سب بروجرامز, كل سب او سب كودز, واذا في عندنا ريبيتيشن بهول كودز اوكي بعدين بنوحده وحده. فهون الفانكشن بتجي. This technique is called divide and conquer. عندنا big problem, بنقسم المشكله لسب بروبلمز, وكل سب بروبلمز بنعمل سب pseudo code, سب فلو شارت, سب كود. بعدين نعمل له conquer. نرجع بنجمع الريزلتس. فالريزلت من هول سب بروبلمز او سب كودز, الريزلت بنعمل لها conquer معناتها بنجمعها ليطلع لنا فاينل ريزلتس. اوكي سو تخيلنا مشروع كبير. لنحل هالمشروع الكبير بدنا نقسمه ونحل كل قسم لحاله, وبعدين بنجمع الاجوبه تبع كل الاقسام. اوكي هيدا تكنيك اسمه ديفايد اند كونكر. وهيدا التكنيك منه تكنيك للبروجرامينج اونلي. We can use this technique also in شو بسموها؟ علم النفس. in psychology. اوكي نفسيتك, عندك مشكله كبيره, اجتك مصيبه انت بحياتك الشخصيه, عندك مصيبه كبيره. اذا ضليت تفكر بهالمصيبه الكبيره ما حتوصل للحل, حيوجعك راسك وتتضايق وضلك معصب وما في حل. فهون طبيب النفساني او انت خبرتك بالحياه انه مشكلتك الكبيره
ما فيك تحلها ضربه واحده، مضطر تجزئ المشكله كبيره، بيج بروبلمز، بتعملوا سب بروبلمز لمشاكل صغيره. اوكي بحياتك بلش تحل كل مشكله صغيره كل مشكله صغيره، اوكي لحالها، تحل هذه لحالها هذه لحالها هذه لحالها، بتلاقي حالك حليت المشكله الكبيره ونفسيتك ارتاحت. فهيدا على طول بس تجيكم انتم نصيحه مني لكم، بس تجيكم مشكله معينه كبيره، اوكي let's say financial problem، جزئها. ما قادر تدفع قسط السنه، ما قادر، اوكي تدفعوا قسط السنه، في كذا سوليوشن، من بعد السوليوشن جزئها، ما تاخذ فول لود تبع الكورسات، جزئ الكورسات. لو اخذت معك سنه زياده الانجينير، بس انت حليت مشكله. يعني هذه نوع من الحل. مشاكلك العاطفيه، مشاكلكم العاطفيه انتم هلا سن المراهقه او طلعتوا من سن المراهقه، اوكي كمان ما تفكروا فيها، حلوها كل جزء لحال. اذا مشيتوا هيك بحياتكم بضلكم مرتاحين. فهيدا التكنيك هو تكنيك ديفايد اند كونكر. هو بالاساس منه تكنيك كمبيوتر، هذا تكنيك هو علم النفس. علم النفسيين الفريد هو اللي اخترع هذا التكنيك. هلا using existing functions as building blocks for creating new programs is a key aspect of software reusability. يعني في حال انت بدك تعمل بروجرام ولقيت كل البروبلمز تبعولتك او كل السوليوشنز اوريدي لقيتهم بشيء existing built in functions، فاذا استعملت البيلد ان functions افضل ما انت تعمل functions، لانه البيلد ان functions هن well constructed code. اوكي فقد ما استعملت انت built in functions بكون احسن لك. هلا packaging code as a function allows you to execute it from various locations in your programs just by calling the function rather than duplicating the possibility length code. حتى ما نعيد الكود مرتين وثلاثه واربعه وخمسه، اذا عندنا شيء معين اوتبوت معينه عاوزين على طول تنعاد فانكشن معينه بالماث ايكويشنز وات ايفر، فحتى ما نعيدها بالكود الكبير تبعنا كذا مره، اكيد بنعملها فانكشن وبس بدنا نعوزها بس بنعمل لها كولينج، بنعيط لها الفانكشن، بنعيط لها باسمها لنستعمل السب كود يلي بقلبها. So Python gives you many built-in functions, but you can also create your own functions. So we have built-in functions and you can create your own function called user-defined functions. So you can later we will create user-defined functions. Okay. Built-in 69 functions فيكم تشوفوهم in this link. You can visit this link on the internet and you get 69 built-in function. Also, when you click on each one, it will give you explanation, description, and example. Okay. So till now, we took the black circles. So we took float number, the float conversion, input, int, float int conversion, max number, this function we took it, minimum, print, range, and type. So already we took this built-in function in the dark black circle. Today we'll take the red ones, and you can visit this link to know more about others. Okay. So in Arabic البيلت ان فانكشنز اوريدي اللي اخذناهم نحن هلا لحديت اليوم هن بالسود بالاسود بالسيركل الاسود، هو اوريدي اخذناهم باللكتشرز اللي قبل. اليوم حناخذ الحمر. اوكي اليوم حناخذ الفانكشنز اللي معلمين بالاحمر. اوكي يلي حابب يقرا اكثر عن بيلت ان فانكشنز تبع البايثون في يفوت على هذا اللينك
وينقي اي وحده منهم، حيطلع هذا التيبل هو ذاته، حيطلع لكم بهذا اللينك. اوكي انا عملت له جاست كروب. اوكي بتنقوا هذا ابسوليوت، هذا سهله and so on and so on and so on and so on. اوكي let's start. هناخد هلا bin conversion, binary conversion, octal conversion, hexadecimal number conversion. So here in this three built-in functions, we want to convert from number, any number, integer to binary to octal to hexadecimal. So bin x converts an integer, x is integer, number to a binary string prefixed with binary number but begins by 0b. Okay. Octal or octx convert an integer number to an octal number beginning by 0o. Hexadecimal number hex x also convert an integer to lowercase hexadecimal strings starting by 0x. هلا اذا ملاحظين انتم الاكس على طول integer, x is always integer. So if you have float number شو بتعملوا؟ percentage f. لا 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 هديك بالبرنت بنحوله لسترينج. بتحوله مش لسترينج، بتحوله لشو؟ لانتجر. لانتجر. عندنا فلوت نمبر بدنا نحوله لانتجر قبل ما نستعمل هول الفانكشنز، فهول البيلد ان فانكشنز بياخذوا فقط انتجر ما بياخذوا فلوت. اوكي فبيحولوا من انتجر لباينري اوكتال هكساديسيمال. example here bin 235 the output will be 0b معناتها باينري، small b هي باينري، then 1111 نفس النمبر octal 235 will give you 0o small o 353. Same number hexadecimal hex 235 will give 0x eb. So 0b means binary, 0o octal, 0x hexadecimal number. اوكي بس اكيد النمبر اللي جوا بده يكون integer. اوكي clear? Good. Clear doctor, clear. Now we go to characters and strings. char, chr, str. chrx returns the string representing a character whose Unicode point is the integer I. مش واضحة؟ معقدة؟ هلا بالاكزامبل تفهموها أكثر. char x return the string representing a character whose Unicode in the Windows operating system pointer is the integer I. هنشوف example. strx convert a number to a string. في فرق بيناتهم. char x chrx هيحولنا السترينج لبوينتر، strx بحول النمبر هون float number او integer number لسترينج. example here chr 235 بيعطينا اليونيكود تبع بقلب الويندوز تبع هذا الرقم. اوكي سو chr 235 بالميموري او الرقم الكاركترستيك نمبر انسايد اوبريتنج سيستم، كل رقم في عنده بوينتر. اوكي ف chr 235 عم بيحولنا السترينج يلي واصل هذا الرقم تبع يونيكود تبع هذا الرقم. هيدي بنعوزها لما نشتغل بوينترز later on حنعوزها.
كاندكس، نعوزها بالاندكس بقلب الميموري. هلا قلب الميموري. هلا str نفس النمبر 235، هذا النمبر حوله لسترينج، حط له سنجل كوت، صار الاوتبوت هو سترينج. هون كمان CHR اوتبوت سترينج، كمان اوت سترينج. لانكس وسلايس، لن وسلايس. لن x returns the length, the number of items of an object. بيعطينا قد ايه طول هالكلمه، هالسطر او هالجمله. سلايس هيدي جديده. سلايس x عندها 3 اوبشن. اوكي، start to point, stop to point, step. returns a slice. slice يعني قطعه، قطعه من هالجمله او من هالنمبر او من هالسطر او من هالوات ايفر، قطعه منها part of slice object representing the set of indices specified by the range start stop step. So الاكس هي سلايس، هيدي الاكس هي سلايس. اوكي، لما نحطها بهالطريقه اكس او اس او وات ايفر any variable here between brackets start to point stop to point step، معناتها هيدي سلايز عم ناخذ شقفه من هالجمله او من هالكلمه او من هالسطر. حددنا الاندكس ستارت، حددنا وين بيوقف، حددنا ستبس هي بلس 1 عبر رينج ستارت ستوب ستبس. اكزامبل، شوفوا منيحه. عندنا s a variable string equal welcome to com215 between quotation. So in this line عملنا define ل s equal welcome to com215. So s بالميموري هي string variable string characters string في بقلبه هالجمله هالثلاث كلمات welcome to com215. اذا طبقنا اللاين لن اس بقوم بيعد لنا 18. ليه 18؟ بينما 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. ف 18 and this function built-in function len s will count for us the number of characters with spaces. Okay, so len s will give us the number of characters for this sentence with space, include space. Okay, now we go to slice. We call this as the same as with index 0. So it's similar to array here, similar to array in C. So S0 means 0 index, 0 location, 0 index means W. So here we have pointer starting by 0, 1, 2, 3, 4, the index. So S0 means I want the first element inside this sentence. S0 اكيد فينا نحط S1 S2 S3 مثل الاندكس العادي، مثل الاري بقلب السي. هيدي اذا حطينا نمبر واحد، بس فينا نحط بسلايس 3 نمبرز او 2 نمبرز مثل قصه الرينج هي ذاتها. فهون في بيلد ان مع بيلد ان، فهيدي سلايس عم تستعمل رينج بيلد ان فانكشن. ففي حال جينا قلنا s between brackets 1 to 0.8، ال1 معناتها ستارت، ال8 معناتها ستوب. بدي من S1 للاس 8 بدي سلايس، بدي شقفه من هيدي الجمله تبلش من اندكس نمبر 1 تخلص باندكس نمبر 8. فشو بصير؟ اذا بنعدها هون هيدي 0 هيدي 1، فحتطلع الاوتبوت اي 1 هيطلع هن 1 2 3 4 5 6 7 8. اوكي، التي هون ما طلعت. ليه؟ لانه بالرينج على طول بنحط ستارت وستوب، على طول الاوتبوت او الماكسيموم هي الاوتبوت تطلع ماكسيموم ماينس 1 او ستوب ماينس 1.
فهي ال 8 هي الماكسيموم، فعلى طول ماينس 1 بنوقف على ماينس 1. فهي تي هي ال 8 نوصل على ماينس 1 بيوقف سبيس. ففعليا بيطبع لنا 1 2 3 4 5 6 7 رح يطبع 7 كاركتر. اوكي، فلما نقول له اسم السترينج براكتس 1 2.8 حيطبع لنا 7. يبلش ستارتنج من انه اندكس نمبر 1 يلي هي الاي ending by space اللي هي t minus 1 ال 8 minus 1. واضحه؟ واضحه لهون؟ ايه يا دكتور واضح. بيرفكت. هلا زدنا ستيب، اعطينا للاس 2 2.17 2.2 معناتها بدي بلش من اندكس نمبر 2 يلي هو ال وروح على 17 minus 1 للاندكس نمبر 16 وجامب انكريمنت باي 2 not by 1. اذا ما حطيناها بتكون بلس 1 بلس 1 بلس 1. اذا حطينا شقفه الثالثه هي الستيب حتكون بلس 2 او بلس 3 او بتكون. فبهالحاله شو بصير؟ نبلش من 2 هذه 2 0 1 2 الاوتبوت حيكون ال من نقطه 2 1 2 او من نقطه 2 جامب 2 اي من نقطه 2 سبيس تي من نقطه 2 او وسبيس عمل سبيس من نقطه 2 او من نقطه 2 بي من نقطه 2 1. اوكي، اذا جمعنا هلا بلس 2 صرنا اوتسايد، صرنا اوتسايد. ف 17 هي فعليا وين 17؟ هي وين؟ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 للاخر 17 اخر 15. اوكي، اكيد هي في ماينس 1 على طول. 17 ماينس 1 حيوقف ماكسيموم على ال1. انت قلت له هون يوقف على 16. اوكي، لانه هون 17 ماينس 1 16 فعلى ال1 فوقف على ال1. واني واي لو قلت له ما يوقف على ال1 اوتوماتيكلي حيوقف على ال1 لانه بلس 2 حيطلع اوتسايد فكمان حيوقف على ال1. اوكي، any question for this slice? Length? ده واضح دكتور. Perfect. Now pow and round. Pow similar to C. Power. Round number. So pow, base, exponent, and some optional here. We have here some optional. Mode. Returns base to the power exponential. Oh, okay. If mode is present, return base to the power exponential modulo m. هنشوف الإكزامبل. Round number optional comma n digits. Returns number rounded to n digits. Precision after the decimal point. So example, if n digits is omitted, it returns the nearest integer to its inputs. طبيعي. إذا ما في n digits, around 5.2 حيعطينا 5. around 6.8 حيعطينا 7. بس إذا حطينا كما هون number of digits تختلف، حتصير rounding لفلوت number. حنشوفها example. pow 2 to the power 5 will give us 32, similar to C program. But here in Python, we can put a modulus. So 2 power 2 comma 5 comma 7 means I want 2 to the power 5 modulo 7. Modulo 7, which give us a remainder of division of 7. So 32 divided by 7, 2 to the power 5 is 32. Divided by 7, okay, will give us 4 and 28 يعني remainder 4. فpow 257, so modulo 7 is optional. Here it's optional. Will give us 4. Now let's go to round.
Round 2.67 will give us 3 directly. 2.5 and above will give us 3. Now, if I want to use AND digits, 2.65, 1. Here, inside this floating number, I want to round up the floating decimal number, not the integer. So here, I want the decimal number to be as 1 digit. So these 2 digits, 67, becomes rounding up of this decimal. 67 will give us 7. Okay? Any question? Good. Built-in function, sum sorted. Sum set, sum, here we have set, not a number, a list. Sum set sums the items of an iterable. Iterable means set or list. هنشوف شو يعني set شو يعني list. We'll see this later. Iterable from left to right and returns the total. The iterable items are normally numbers, and the start value is not allowed to be a string. This is very big important information. بالsum ما فينا نجمع string. اوكي؟ فset او iterable object هو set او list ممنوع يبلشوا بstring. ممنوع يبلشوا بstring. فهولي حنشوفهم هلا later اكثر. Sorted set returns a new sorted list from the items inside iterable object. هون عم بيعمل sorting. Example, sum between parentheses, between braces, 258. هون في عنا list. هيدي list 258 list. عم نجمع الاليمنتس بقلب الليست. Summation of the elements inside the list. 258. 2 plus 5 plus 8. Okay? So the built-in function sum, it can sum inside the list or any list or any set or list. So the output will be 15. Now I want to sort any list. Sorted, just call the built-in function sorted between parentheses any list you want. So the output will be sorted list. Sorted list. Okay? Any question? فينا نحط floating points. فينا نحط floating point. ايه بيطلع؟ فينا. Okay. Okay. We will stop here. We'll stop here. Okay. Next lecture, we'll continue user-defined function. So we'll stop here. Any question? Good.